refreshing to see. So a thank you from us, from behalf of this Gurdwara Prabandhak Committee here at Guru Nanak Prakash Coventry. The agenda for today is as follows. We'll go through the agenda. Just before that, we'll go through some kind of clarity, some points of clarification that we wanted to get out the way first. The agenda, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FSO ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ we're going to touch on those things. The feedback from the protests that occurred last week on Wednesday, Jazz Singh, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ UK ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, the UK-India collusion to suppress the voice of Khalistan, ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ open forum for anybody who wants to put their view across. There will be time allocated for that. So if you do want to do that, please come to the front towards the end of when the speakers are done, and you'll be given time. We want to make this as open and transparent as possible. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ. So as we know, ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਆ ਫਰਾਰ. He was unable to be captured by the police, and as such, many narratives, many questions have been formed as to why that happened, or maybe he should have done this, maybe he should have cooperated, maybe he should have negotiated. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ recognize ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ negotiation ਕੀ? Firstly, we've seen the plight of Jaggi Jol for the last 5 years. We've seen the plight of Sikh political prisoners who have been in jail without charge for many years. So to cooperate or not cooperate, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, negotiation or not is down to us as the Khalsa to decide. The state doesn't dictate to us when we work within its realms or when we don't. And that's been happening since the beginning of time of the Khalsa. Even in the recent Sangharsh, although ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, their legal proceedings went on. ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ, and so forth. And when we didn't want to cooperate with the state, and we didn't want to work within the realms of the state and the governance that presented itself, we chose not to. And the daring feat of Lab Singh helping Bhai Manveer Singh Chahir to escape whilst going to a court date is an example of that in recent time. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ whether we should abide by the laws that exist or not. That's down to us to decide if we want to engage with it or not. ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ. ਖਾਲਸਾ ਹੁਆ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ the all powerful state, how can we possibly compete against the all powerful, all encompassing Indian state? Whereas our recent Sangharsh is an example of how Muthi Par Singh can do takda with that third biggest army in the world and so forth. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ. ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ. ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ
to spiritualize and militarize the common man. This is the Takht of Amrit. And today, it's saddening and it's defeatist to have this mentality that we are unable or incapable to achieve anything. We absolutely are. So, ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ? And when that was put to Guru Gobind Singh Ji, we know the answer. Bhim Chand was defeated in battle. Pai jeet meri, kripa kal keri. So to instill this in the Khalsa, this is in our Twarikh, this is in our history, and is still with us today. Amrit vi hoiya, bani vi hoiya, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਐਫਐਸਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਫਐਸਓ ਆ ਸਾਰੇ। ਐਫਐਸਓ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਫਐਸਓ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਜੋ ਤੱਥ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵੀਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
कि गुरु की नहीं कर सकता। तेरे मन च सोच तां सिखा होवे, तू तो पहला शंकाबादी हो जाना। जो शंकाबादी हो गया, तेन शंका हो गई गुरु ते, तद ही तू इहो जिहियां दुविधा विच पिया आ। ते जदों भाई अमृतपाल सिंह दा एडा वड्डा भरोसा है, तो भाई गुरु इदां इदां चक के तली ते जिथे मर्जी अखां दे विच कट्टा पा के लिजा सकदा। सो ये भरोसा बना के आपां तुरना। सो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं समा नहीं लैना क्योंकि मैनूं पता तुसीं बहुत कुछ लैके आए हैं, तो बहुत कुछ तुसां ने इत्थे शेयर करना। सो इत्थे ही मैं दोबारा सारे समुचे पंथ वालों, FSO एक पंथ है संघर्ष नाल संबंधित लोगों का। अपने विरोध वाले लोग भी बहुत वड्डी गिणती च आ, लेकिन आपां उन्हां लोकां दी कदी परवाह नहीं कीती, क्योंकि वो लोग उन्हां दा मिशन हो रहा ते खालसे पंथ दा मिशन हो रहा। ये आ सिरलथ कौम जिन्हां ने सिरां ते उत्ते हमेशा ही सीस रख के लड़िया। ये उन्हां लोकां दा इकट्ठ है। ते अज भी आओ बैठे तुसीं लोग, हज़ारां लोग होर घरां 'च बैठे होणगे, लेकिन शंकेबादी आ। तुसीं आ गुरु दे भरोसे वाले, आवाज़ 'च तुहाडी जिੱਤ होनी आ, ये पूर्ण भरोसा आ। सो सतगुरु कृपा करे, सब नूं चढ़दी कला बख्शे। और अज बहुत ही वधिया आपां जो है वो कुछ ना कुछ मसले जिहड़े मेरे वीरां ने तैयार कीते, बड़े प्यार नाल सारे सुन के आपां उन्हां ते एक्ट करना। और इक्को ही ध्यान रखना भी जज्बात नहीं, आपां होश नूं हमेशा उपर रख के फिर हतारे फैसले करने आ। इन्हें शब्दों नाल दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद भाई अमरीक सिंह जी। सिख फैडरेशन UK ਅਤੇ FSO ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, who is going to touch on the recent events in Punjab, what it means. So just kind of a recap. Shamsher Singh and Bhai Singh Khanda ji. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. Since the middle of the 18th century, the Khalsa Panth has been struggling to regain its territorial sovereignty. As a result, we've been hunted, we've been tortured, and demonized and killed. Where the Mughals used to call us a plague and dogs, the British called us religious fanatics, and today the Hindus call us terrorists and extremists. Where we used to have prices placed on our heads, now today those rewards have turned into bounties and stars and stripes on the soldiers of officers, and column inches and book deals and expert commentary, people making careers of talking about the so-called Khalistan problem. It's within this environment of Khalsa resistance and systemic oppression that Sikhs have been rising and fighting in this most recent phase of our struggle for liberation for Khalistan. We know the systematic nature of Indian oppression that reinscribed the violence of the Mughal Empire, where children were killed and tortured, family members were killed and tortured, and there was widespread, fully government-sanctioned state massacre and murder of Sikhs because we did not want to live in India as Ghulam citizens. We wanted our own Raj. And that interruption, that process of state violence has created widespread internalized fear amongst us, where we saw this gap where Khalistan was buried. In today's Punjab, since 2009 at least, we've seen an environment of a new Panthra, a new strategy from the state, where they've committed state-sanctioned Biadabi, they've undermined Panthic institutions, and they've instituted a covert war against the Panth, where all of our issues, whether they're environmental, whether they're social, whether they're economic, have been deeply interfered with by the Indian state. So we have multiple social and deep systemic issues. So we're in this process of talking about symptoms and trying to address them, but the underlying root causes sometimes have been slipping through our fingers. At the same time, since 2009, we've seen assassinations and sporadic military strikes by Sikhs. We've seen this whole door of targeted killings. Even today, Khalistan Liberation Forces claimed responsibility for attacks at Indian state infrastructure. And over this last decade or so, we've seen a rising consciousness in Punjab and beyond in the diaspora to confront the underlying root issue of Ghulammi and stand firm on Khalistan. Those that weren't aware of Punjab's problems or saw it as a distant issue
though they were all awoken during the farmers' protest. During the farmers' protest, the issues came to the forefront, and anybody that followed the conversation seriously, and especially when Deep Sidhu came onto the scene, understood that there's a larger issue here. The issue is our sovereignty, our khud mukhtiyari, our self-determination. The issue is how Delhi is behaving as a fascist state structure. He brought an analysis that had been in those Panthic spaces to the forefront. And all of these dynamics have been vocalized most recently and effectively by Varis Punjab, the organization that emerged following Deep Sidhu, and today to Amritpal Singh. They brought the focus back from self-determination through Khalsa Wahees to trying to talk about these social issues and grab the root of the problem, and articulated that beautifully in the Indian media, where Khalistan became on everyone's lips. From the Bengali media to all of the right-wing Indian media to BBC Punjabi to all the Punjabi channels. There's a new fascination now with Khalistan. And in this environment where Sikhs have been articulating, they've been struggling, what we've seen from India's response is on message and on brand for India. There's nothing new here. What they're calling a mega crackdown, they would call Operation Blue Star previously. This mega crackdown is a word that they're using to describe an intense and widespread paramilitary-backed policing operation. 80,000 Punjab police and over 19,000 different paramilitary units, whether it's the Indo-Tibetan Border Force, whether the Central Reserve Police Force, whether there's a railway police, the Border Security Force, all being mobilized in order to institute a crackdown, a targeting. And this targeting has seen activists, lawyers, journalists, and even their family members being arrested in mass arrests. And in order to do this, they've collectively shut down the internet and the communications for all of Punjab. In order to capture a handful of Sikhs, they always say that koi nahi Khalistan ithe chaunda, it's only a handful. In order to capture that non-existent handful, they suspended communication services for 27 million people. And in that void that they created, in the online censorship, where you even saw the acting Jathedar of Akal Takht's Twitter account suspended, where you saw random people like, poets from Canada, Sikh MPs, armed Sikh people that were vocal on Twitter having their Twitter accounts being suspended. That void was filled by Indian state hyper-nationalist rhetoric that seeks to demonize you, that pushes their propaganda. They demonize Khalistan in order to dehumanize Sikhs and create a justification for this national security policing program. And as a result of that, India is creating an environment where these repressive laws, these mass arrests, are all justified. And what they're doing is laying the ground for further oppression. Today we've seen 7 individuals of Varis Punjab, they've been arrested under the National Security Act. 23 others arrested in various different FIRs, which are kind of pre-warrant documents relating to incidents of social distress, unrest and arms cases. And they arrested over 350 Sikhs under section 107 and 151, which is preventative custody, preventative detention. Out of those, they have said that they're going to release 350 or 12 are going to get released at some point. But what we're seeing is a widespread program. And this is the beginning. Because just yesterday, the Indian media news cycle began reporting on a new blacklist, a new restriction. What we're going to see here, what Deepa Baji is going to talk about, how this pattern is widespread, what happens on the ground in Punjab, the censorship online turns into you having travel restrictions, your bank accounts being frozen, extradition attempts, people's houses getting raided in the diaspora because they want to shut down and restrict all of this space. What's happening in the ground in Punjab turns into foreign policy considerations. We've already seen those murmurings beginning that Khalistan needs to get clamped down, Sikh terrorists, Sikh extremists, etc., etc. And the response from India and its allies have been hollow and empty words. We've seen vague notions of concern, no condemnation, no clear blanket statements that Sikhs are a sovereign people that have been struggling for Khalistan, and in order to repress this struggle, India is using all available means to criminalize Sikh expression and resistance. We condemn Indian state excesses and we stand with the Sikh community in their call for Khalistan. No simple statement like that, no condemnation, just empty, hollow words of concern. So it's on us collectively, as the Panth, as the Sikh community that's here today, everyone else that is listening, to make sure we make our stand on these issues clear,
that we understand that this is the beginning, and that those Naujawan that are putting their lives at risk on the front lines, those family members that are being targeted, what we can do in the diaspora, we must push that, we must continue working and understand our role and responsibility in this struggle. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਧਿਆਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਜਾਗੋ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸੀ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੰਗਤਾ
ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਾਂਦਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੰਗਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਬਾਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਖ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ SGPC, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੀ ਢਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਚਲਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਕਵਿਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰ ਔਜਲਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ NSA ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਮ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ। ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਅਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ NSA ਲਾ ਕੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ UK ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਾਲੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 5 ਜਾਂ 7 ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਤਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ recently there's a big hit piece in Indian state media on actually Avtar Singh Khanda and his dad. So for those of you who don't know, his dad is Bhai Kulwant Singh Ji Khukrana, who's Shaheed Hovesi Singh, who's a close aide of the notorious Bhai Gurjant Singh Budh Singh Wala. And in recent there's a publication and they've done a whole piece on Bhai Kulwant Singh Khukrana and actually Avtar Singh. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਸੋ we're ready for a case if that were to take that turn. ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। And we've all been watching the news since the 18th of March when India launched its mega crackdown on Punjab and on Amritpal Singh and the Varis Punjab, the Jathebandi. But they didn't just keep it to Amritpal. If it was an issue with Amritpal, we saw this with pre-1984 when they wanted to remove Sanjana Singh Ji Khalsa Pindrawale. But they attacked everybody in Punjab and across India. This wasn't just about Varis Punjab there. If it was, they wouldn't have harassed their family members, their female family members, their wives, their daughters. They wouldn't have arrested journalists. They wouldn't have arrested media experts, or they wouldn't have arrested other Pachariks and Jathebandi individuals. So this was again an attempt to teach all of us a lesson, all of the Sikhs in Punjab a lesson, that as soon as you start to talk about your freedoms, your rights, this is our response, this is how we deal with it. And that they didn't just keep it to India or Punjab. The internet ban and the censorship was an attack on the Sikhs in the diaspora, every one of you. So that's their net and that's their target. And what we've done as a community, having lived through 4 decades of the oppression, is we respond. Now, whilst it was unclear as to what was happening on the ground in Punjab, very quickly Sikh and Jathebandi and the UK got together and we put all of our thoughts together and come up with a plan. And there was a huge protest with effectively 4 days' notice to the QAM. And the QAM responded with over 5,000 of us arriving at the Indian High Commission on Wednesday the 22nd. Now, just to give you some background as to what was happening, there was sporadic protests happening around the world, and there was one on Sunday outside the Indian High Commission where the flag was taken down. Now, that was a response to huge provocation.
by those in the embassy. They were swearing, they were calling names Galan that you wouldn't want to repeat here, and there was a reaction. We then saw the massive overreaction by the Indian state. And that was all to demonize every single one of you that live in this country. That there should be an absolute quash on your civil right to demonstrate and protest. This is our right in this country. We don't need anybody's permission to hold a protest. We've been holding protests in this country for over 40 years. We don't need permission. We don't need their okay if we're allowed to do it or not. We don't need the police's permission. We don't need the government's position. It's our democratic right. And we did that, and we exercised that right. But the Indian government put a huge amount of pressure on the Home Office, the Foreign Office, and the Met Police to not allow that protest to happen. And they were calling us a group of terrorists, that we were going to vandalize, and there was an attack on the Indian embassy. That's the language they were using. And those who all attended saw the police force. And there was huge of reserve police in the background around London already, if required, to clamp down. Now those who were there, just want to highlight, this is an embassy, a state, call themselves a superpower, want to be part of the G8. And you have never seen, and let's give an example, Russia as an example. There's been daily protests outside the Russian embassy since their war with Ukraine. Not once has anyone from the Russian embassy started to dance outside the embassy in the face of the Ukrainian protesters. Not once have they come to the windows and started to smile, swear, and give finger gestures outside the windows to the protesters. Not once have they gone onto the roof and paraded a Russian flag and said, "This is who we are," and laughed in the faces of the protesters. Not once have they gone to the roof and thrown ink and other sort of liquid onto the protesters. So not only Russia, no embassy has ever done those kind of actions. And it's pathetic, absolutely pathetic and embarrassing that that's what the Indian government were doing. That's what they were resorted to, because they don't know any better. All of that whilst our family members were being hunted down, arrested, and tortured by that government. So since then, again, I want to thank every single one of the Sangat who attended the protest, not only at short notice, but also arriving to London in midweek. It sent a huge signal to India, and it rattled them. And anyone who's there or seen the coverage can hear, all you could hear on that Wednesday through London was Khalistan Jindabad, and it echoed through the historic city of London. And that's what they were afraid of, and that's still what that drives fear into them. So after the protest, we have put in a formal complaint. So the Sikh Federation wrote a letter to the Met, the Commissioner of the Met. It was copied into the Mayor of London, to the Home Office, and to the Foreign Office. And we highlighted the highly inappropriate and unacceptable provocation by the Indian Embassy and their staff. And they arrived into the embassy in the morning to conduct their counter-protest. So these issues have been raised with the Met, have also made a complaint. Now, they've not shared that with us, but they assured us that they would be complaining because their officers were also impacted. But instead of recognizing that, you saw how quickly, whilst our complaint was going in, James Cleverly, the Foreign Secretary, put a tweet out, again, basically Indian language, raising concerns that the Indian embassy was threatened and they would protect it at all costs. Not once did he show any concern for the protesters, that majority were British nationals that were being attacked and provoked and incited, or did he raise any concerns for the hundreds of British nationals that were in Punjab in these days, or for any of those that are being harassed and tortured, which is a basic human right. So not once has anyone from the government raised this issue. So the key point that I want to raise is that, look, these protests have happened, and they're going to continue to happen. There's another one tomorrow that's been organised by the FSO outside the Birmingham consulate from 2 till 4. So those who are around the area, please support that. And this is an ongoing campaign that will continue. We're going to talk about a lot more about what we should be doing in the second half of this conference, and we'll get your views. But being politically active
is not a choice anymore. Many people said that 84 happened because we never had a strong political voice in the diaspora. And we've seen that with the Sacrifice in Sikhs report, how the UK government, Margaret Thatcher, and all her ministers were directly involved with Indira Gandhi. We cannot allow what's happening now in Punjab to go unquestioned by our government. We have voted them in. We have a say on what they do if we choose to exercise it. Our silence allows them to make outrageous claims in the Commons. Our silence allows our local MPs to remain silent, not comment. Whether they're Sikh or non-Sikh, it doesn't really matter. So we need to put a huge amount of more pressure on what we do, and we'll cover this as we move forward, but this is something that without political pressure, we effectively giving a blanket to India to go and do what it wants. There is no one that's going to stand in front of them and say, no, that's wrong. So this is a duty on all of us. All these other Western democracies and Western countries are too greedy and too converted in their trade deals with India, despite them knowing exactly what's going on. But the trade deals is what they're interested in, and they're happy to overlook the life of not only Sikhs, but any other human being and any other minority. And we've seen that with Jaggi as well. So that's the update on what we had on the protests. And like I said, we're going to touch on the second part of this session is really going to be hearing from you guys on what way we continue the protests and how else we can expand the pressure. So, Enik beintiyan maaf karniya. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. बहुत धन्यवाद जस सिंह हुना दा. I want to take this towards the things that we face here in the UK. So Deepa Singh's done some work on the government prevent scheme, on kind of finding out how we're kind of counter to it. So the government prevent scheme, for those of you who don't know, prevent is an anti-terrorism scheme in which there is a module on Sikh extremists for those Sikhs that are asking for Khalistan. So India-UK collusion and how that affects us to this day. This Gurdwara, all Gurdwara, many of them are registered under the Charities Commission. That has limitations. The Charities Commission could come down on us hard if we talk about Khalistan and those kind of things. So those kind of frameworks we need to be all aware of. So Deepa Singh is going to touch on that, please. Guru Roop Pyari Saad Sangat Ji, Gaj Vaj ke Fateh Bilaiye, Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. So obviously, as Manavjot Singh just said, we're going to be talking about the prevent and the India-UK collusion, which is ongoing. So obviously, you can see a few points behind me, which we'll be covering. There's a timeline that I want to start with, but if you saw what happened in the recent government prevent scheme, there was a paragraph clear on collusion, and they said that specifically Sikhs, a fringe group of Sikhs, just keep concentrating on collusion, and they said fringe, and they always use this. They say we're a fringe movement when it comes to Khalistan, when we're protesting, so they always try and label us into a fringe group. So the collusion timeline isn't a recent thing, and it's been ongoing. I'm going to give you a few timelines. This ain't all of them. This is as much as we sort of put together in a few minutes before the conference today. So in 1984, obviously everyone knows of the collusion, how they supplied helicopters, and they attacked Sidi Dalbar Sahib in 1984. This government were part of that collusion, and obviously the documents were leaked recently, 10 years ago. Straight after that, to set a precedent in the UK, what they did was set up and entrap a few Sikh activists in the Midlands. And they sent in an undercover police officer posing as an IRA, and they convicted three Singhs. They convicted two Singhs, and one got off on the not guilty. One of them got 16 years, and one of them got 14 years. This is in 1984. So this is how they politically set the precedent, so nobody would respond to what happened in 84. So they set the standard high there and then. And even if you look at those news reports, they were clearly stating that we will make examples of anyone trying to target any political individual coming from India to the UK. So that was a precedent set in 1985. Ongoing from there, you've got a lot of organizations that were banned in the UK that were linked to India. And also in 1991, there was two individuals, Karmjit Singh Chahal and Raghbir Singh,
both targeted for their work here, for their activism, and they were nearly extradited. That was in 1991 to 1996. Karamjit Singh Chahal was in Bedford jail for 5 years before he was, before obviously it was another landmark case, and that was won by the Khalsa Panth as well. They weren't extradited at that time. If we go to recent years, in the last 10 years, 2014 the documents were leaked. 2016 Modi came in and sat with senior leadership. 2017 the illegal incarceration of Jagtar Singh Johar, a British Sikh activist. 2018 going on the response to the Jaggi campaign. 2018 there was raids on Sikh activist homes under Operation Takuma. That was part one. Some of those Sivadars haven't even got their items back or money back. 2019 the second part of Operation Takuma took place. In 2020 there was an operation called Operation Graftage. A lot of you wouldn't know this. 4 individuals, it was a joint operation by West Midlands Counter-Terrorism Unit and MI5. 2 activists were picked up by West Midlands Counter-Terrorism Unit and 2 were contacted by MI5. That was in 2020. And then we come to the recent extradition of the West Midlands 3, where the Sangat got together. And look, if you look at how that they were trying to set a precedent by extraditing 3 Singhs from the UK to Punjab. And that case was Fateh. So that was in the last 10 years. Some of the stuff and the points that you can see on the screen behind you, the surveillance and spying, the citizens and passports revoked, Ofcom media, they come and put pressure. This collusion is high level. They'll come through our media. They'll target the Ofcom. They'll make sure that anyone who speaks on Khalistan, Charasi, genocide, human rights, they'll come at you. They'll see the key players. They'll use the Charity Commission. These are all government bodies. They'll use the Charity Commission to target your Gurdwara, to target Sikh charities. There's a charity here, Basics of Sikhi. They were targeted for some simple Sikhi prachar. Gurdwara are targeted because they got Shaheed Singh's photos and Khalistan banners up. This is ongoing. NSYF, Shamsher Singh's organisation, they were a charity. They changed to be a political charity because they couldn't fit and stick to the criteria that a Charity Commission wanted. The disruption strategies, they'll infiltrate, they'll prevent, they'll stop you having bank accounts, they'll disrupt your finances. Then they'll come through the education in our schools, they'll set agendas that you can't talk about. And there's big agendas that they're setting from the government to try to set and push into the Sikh Sangat as well. There's agendas to the extent that they want a man and man to have an Anand Karaj in the Gurdwara, and we won't let that happen either. They've set government reports funded by universities. University of Birmingham funded a government report to target Sikh activism. So that's just some of the tactics they use. Here's a few examples. Border stops, Schedule 7. A few activists have been stopped at borders and even their passports revoked in the UK. This ain't in no other country, this is here in the UK. They've revoked their passports. They've set a precedent as well with that Shamima Begum, where they've revoked their citizenship. Who's going to be next? Will they target Jaggi? These politically motivated tactics by this government. And they profile us. And as you can see from last week, we can profile them. Within 48 hours, we got their names and details. At the bottom, Officer Kapoor at the West Midlands 3, he was there in plain clothes taking pictures of the Sangat. He was profiling the key players and the activists. So these are just some of the on the ground that the collusion's been happening and some of the tactics and methods that have been used. But if you look even to a government level, politically, West Midlands Police, Matt Ward, counter-terrorism, he's openly said there's Sikh radicalisation, Sikh extremism, and there's Sikh extremists linked to Band Jathebandiyan in Punjab. He's clearly stated that. Jeff Thompson, another the area commander for West Midlands Police,
another officer who's also openly said that they've set up projects to play operational roles within the Sangat. Then you've got Priti Patel, who's openly declared and stated on stage about Sikh extremism and that we're a threat to UK. And obviously Boris Johnson, who clearly stated, and if you haven't seen these videos, please do, where he said crystal clear that they're going to be setting up teams and task force to help India. Now this is from the top politically. So that's what we're up against from the collusion. And you know, it's so important to understand the tactics you use, and if your organization has had this, has been targeted, be it from your charity commissions, be it from your TV stations, Ofcom, any reports, please let us know so we can collate this information collectively and put it out there for the Sangat. We're going to work on a report, and this is one of the tasks going forward. We need to put a report together to have a whole timeline from Churasi to the current day on how the UK have been involved in targeting Sikh Gurdwara, Sikh activists and Sikh Prachar groups. If I've made any mistakes, Pulla Chokka Dikhima, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Deepa Singh. Now we want to go towards some resolutions that have been drafted with the support of the Panthic Jathebandiyam following the events over the last 2 days. So over to Bhai Manpreet Singh, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ 1980 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਅ ਡੌਗ ਮੈਡ ਐਂਡ ਕਿਲ ਇਟ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਊਟਲਾਅ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਇਕਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜ਼ੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਨ, ਜਿਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਦਕਾ 10 ਹੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਇੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਣ ਜੇ, ਕੱਲ ਬਣ ਜੇ, ਪਰਸੋਂ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਮਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਉਹ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਨਾਥ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਆਲ ਡਿਟੇਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਦਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, NSA ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, FIRਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 751 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ NSA ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਇਹ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸੇ 'ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਵਾਪਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇ। ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ? 1986 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ SGPC ਤੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਆਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਸਦਨਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੀਏ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਲਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫੇਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ, ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸੱਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ 1980 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਮਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ 3 ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੀ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਰਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਈਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਰਡ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ।
है ना, फिर सानू जरूरी है कि एक डेलीगेशन बना के उत्थे जरूर पहुँचाना चाहिए तां जो उत्थों दियां सिख संगतां नू यह पक्का हो जावे कि वाकई बाहर दे सिखां दे विच भी गुरु गोबिंद सिंह जी दे अमृत दा जिहड़ी कि शक्ति हैगी आ। सो इस करके मैं कहनी हाँ कि जरूर डेलीगेशन जिहड़ा कि जाना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जरूर मैंशन कर दियाँ कि जिहड़ा डॉक्टर साहब का सजैशन सी ते भैन जी का जिहड़ा सजैशन सी 2015 में भी एक डेलीगेशन भेजा गया सी, जे तुहानूं याद होवे अमेरिका तो डेलीगेशन गया सी। सडिशन के परचे होए सन उन्हां ते सिंह उत्थे बड़े चंगे तरीके नाल कानूनी लड़ाई लड़ के उधरों वापस भी आए। और हाँ, हो सकता कईयां ने फिर फैसला किया भी इत्थे जाना जिहड़ा सेफ नहीं। सो असीं लीग दी राय लैके जरूर इहदे ते वर्कआउट करांगे। सो मैं अगले मते वल जे वधी आपां डिस्कशन च जाण लगे जी, बस एक मता होर रह गया। सो जिहड़ा थिंक टैंक दा है कि जिहड़ी प्रिवेंटिव स्ट्रैटजी है, देखो अज बीजेपी है वो एक IT सैल चला रही है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जिहड़े एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं रचे जाते हैं, एक मिनट विच तुहाडे सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिते जाते हैं, तुहाडी आवाज़ नूं नप्पिया जाता, क्योंकि ये जिहड़ा DGP ने सर्कुलर पाया इंटरनेट नूं बैन करन तो पहलां उन्हें उस सर्कुलर दे विच लिखिया भी जिहड़ी ये कम्यूनिटी है, एक कम्यूनिटी सोशल मीडिया का सहारा लैंदी है। इस करके असीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं ये बेनती करते हैं भी जिहड़ी इत्थे मोबाइल कवरेज जिहड़ी इंटरनेट की वो बंद की जाए, ये गल है। सो बाहर भी साडे टारगेट्स होए ने अकाउंट, इंस्टा साडे अकाउंट टारगेट होए ने, फेसबुक अकाउंट टारगेट होए ने, सब कुछ टारगेट होया है। सो जेड़े भी साडी कौम दे विच मैं समा इत्थे इनविटेशन देना, जेड़े तुसी IT दे एक्सपर्ट्स हो, जे तुसी कौम दे नाल काम करना चाहुंदे हो तो साडे नाल संपर्क करो। असी चाहुंदे आ भी असी एक अपना इत्थे एक सैल बनाइए, साडी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी और जिस तरीके नाल सिखां नूं टारगेट किया जा रहा है बड़ा गिन मिथ के असी उन्नू काउंटर कर सकीए। जे तुसी सहमत हो तो एक तो जकारे नाल प्रवानगी दिओ ते नाले इस प्रोग्राम तो बाद साडे नाल जरूर संपर्क करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Just on my अंग्रेजी जानदा थोड़ी, the prevent strategy is a legal obligation. We've got to obey the law itself in this country before we question the value of the prevent strategy. I'd just like to emphasise the whole group. We need to stay within the law and maintain legal sort of to maintain our legal standing amongst that. We don't be criminals in our own country, you see. So the prevent strategy is very useful, but we need to show that it doesn't apply to us. Apa nirvair kaum hai, apa Hindu na koi vairi hai, apa sare sade ghar welcome hunde hai na. We need to emphasise the spirituality without being against any particular group, and to ensure that people understand our message as well. We need Khalistan because people are against us, not because we're against anyone else, you see. I think that needs to be emphasised in our working as well. Thank you. Yeah, thanks for that, Baji, for that response. We can probably explore, if anyone's got more insight into the prevent scheme, we can probably explore that in more detail. But it is ironic, we are in Nirvana, it is ironic that we feed the world and yet we're in the government prevent scheme with this whole module for us. It's ironic that when there's cost of living and all the jugaad that's going on, that we're only involved for that reasons. We always recognise for the wrong thing, you know? So I think there's probably clarity that we can provide. But absolutely, we'll get together. If anyone does have more information on that, I think it's super valuable. The prevent scheme is a policy consideration that is used to target dissenting communities in particular. It's a racist legislation that has been used previously in this country to target Muslims. Now it's specifically like the Singhs that have been involved in this activism have known that programs like Prevent have been targeting Sikhs covertly. This is the first time they've actually written down in their so-called independent review of Prevent where they've specifically mentioned something about Khalistan. And what they mentioned is an outright lie.
What their wording is that, like Deepapaji said, is there's a small minority that are spreading this narrative of collusion between UK and India. In Jaggi's case, MI5 is handing information over. There's a whole report written by Sikh Federation, Sacrificing Sikhs, that documents the collusion between UK and India. There's ongoing cases where this is substantiated. In a government document, they've called a reality a false narrative by a minority. So what they're doing with the Prevent scheme is they're creating the legal framework to justify targeting of Sikh activists. This is a very, very serious program that we're going to see. Under this program, Muslims have had their children taken away from them and put into social services. Hun kallu tuade ghar de vich santan di tasveer lagi a, and they'll say you're an extremist and take your children into social care. This has extremely serious implications, and that we need to think about. And this Prevent scheme, the way it's operating, is only going to restrict spaces. And yeah, we are a law-abiding community where the law is just. जिथे कानून गलत आ, सिख हमेशा बागी हुंदे आ, तां उहदे खिलाफ जूझदे आ. Get thoughts from yourselves, and just a couple of points really briefly is that everything here, yes, we operate within the law, and that's our duty, is to question it when it's inappropriate. And there's been examples where they will, and Leicester was a prime example, where we had the troubles in Leicester, and we met with the Prevent officers, there's Bajis who are here, and whilst they've got a briefing, so every police force in this country was given a briefing, and Sikh terrorism and extremism and radicalization was in that briefing. Yet there is no case to substantiate it. We put in an FOI to the police forces and to the counter-terrorism unit. Of the 800 cases they were actively working on for terror, we said, how many are Sikh? And there was none. So how can you be part of a conversation and a policy when there is no terrorism actually happening? And that's the political pressure that's coming from India, which we have to expose. And that's what challenging officials, government ministers, police operatives on where is the evidence of your policy that we can then really uncover the conspiracy behind it. So our next section, if you can just move the slide, Baji. So what we want to do is we recognize there's a huge amount of talent, not only in the room, but in the Qawm and in the Panth and in the UK. And we need to really tap into that. A lot of us, everyone pretty much is volunteers. And you've seen what we're up against. We've seen what we're up against with the Indian state, and you've seen what we're up against with the UK government. And that's not going to change with any particular political party as well. It's going to be the same. So we need to get a lot more organized and a lot more accessible for people with certain skills. So the next slide, if you just flick through, what we've tried to do, and this is an exhaustive list, but it's just for you lot to start to think about, and I want you all now to start to contribute and share your ideas. There's sort of 9 areas that we've focused on: political, Sikh media, social media, mainstream media, our community, how we protest, legal, I think Baisab mentioned a legal side, so we've got some thoughts over here, our pracharaks, because everything comes out with prachar, and then academics and students. So whilst people are looking through this, if anyone's got some thoughts, ideas on what we have talked about, what we haven't covered, or anything that they want to share, then please raise your hands. And now this is your time. We'll take notes, and we've got a blank version of this where we'll document what you all say. So we'll start with here and then Baji over there. Can I just ask what efforts are being made to have cross-Gurdwara sort of communications, because it's no good just coming from one Gurdwara. We need to be more united. We need to be a single voice, and if we're going to oppose oppression and support the Sikh brothers and sisters in India, we need to put a message of Sikhi across, which is all loving, all inclusive, and we don't give terror to anyone. We support people in all colours and communities. But what we need to also do is say we protect ourselves as well, you know. So we need to do prachar first of all, I think, but it needs to be stretching out amongst the UK Gurdwara. What sort of efforts have been put into place to allow that to happen? I think prachar is important, and we've all recognised that we're now blessed that we've got
prachar groups who do in English and kind of appeal to the younger generation. We've got Basics, Seek to Inspire, Boss. And I think what we're calling for is to talk about these issues with pracharaks, where you have divans in Gurdwara, where you go to student union bodies, where you go through to other organizations and other faith settings, interfaith settings. Yes, we can talk about langar, we can talk about the good things, but we need to talk about the current issue. That's when it gets normalized, is when everybody starts to say the same thing. Then it starts to resonate with people. Just like we've done a great job of being recognized for our historic warrior spirit. We're a warrior race, martial race, even though it's ironic that that's how we identified, but then when we demonstrate that, then we're radicals and terrorists. But people know that our gurukars are safe havens and they provide langar. They also need to know that we're an oppressed community. And that's only going to come out through our pracharaks. And also just using their tools and methods to get the message out. It's not got to come back through one. You mentioned by protests was mentioned. Yes, whilst we have a long history of protesting outside the India House, because that's the Indian sovereign territory in this country, and they're the face of that oppression. But we do need to think out the box. And this is what sort of getting thoughts and feedback, and that's why we've got your details today, because we'll share this all with you, and people can respond by email or one-to-one. But we also need to look at targeting other oppressors. The social media platforms are on there, if you can see at the back. Meta, Twitter. Twitter's banned pretty much, probably, I'd say 60% in this room is banned in India on Twitter. And they're getting away with it. So things like that. One thing I will share with you is our protest response is highly regarded and respected by other communities, because they can't get the numbers and they can't make the noise and galvanize their community like we do. Sometimes we're very critical of ourselves, but actually we achieve results. And we are the envy of many other communities who are far bigger in number than us, but they don't get the same passion and the same community spirit that we do. But it is important that we look at how else we can do that. So this. Let me elaborate a bit on the positives as well. There's 40 different Gurdwara that have arrived today. There's about 30 different organizations. So that's a good collective, unified approach. Absolutely. Definitely. And then we've got other things around looking at different days causing disruption, because that's what a protest is about, causing disruption. So again, leave that idea with you guys, and what else we can roll out. The final thing that Benji said around political, I said it at the start, we can write to your MPs. Yes, a template is helpful. I think we all know what's going on. Use your own words, because we've had this in the past where we do a template, ministers and politicians will say it's a campaign. When you write, it doesn't even have to be a huge amount of letter. We'll put points on anyway, we'll share it with you. But if you write to your own MP, he is legally obliged to respond to you. So he has to respond by law. And he can't just reply to you, he will have to raise your concerns with the relevant minister, which means the government machine has to respond back. Now if they get 1,000 letters, 500 letters, every single one of those letters has to be responded back to. And that's what creates the noise. That's why political campaign through letters, lobbies has an impact, because even if they're ignorant, they're hearing that there's an issue in Punjab. And thousands of constituents, voters, are raising these concerns. Some of the other things we've got quickly in there is call your MP to your Gurdwara. As Deepa said, we've got 40 Gurdwara reps here. How many of you have called your MP? Summoned him? It's now a recess. So for the next 2 weeks, they're off. So take this thing away, call your MP to your Gurdwara, sit him down, and get them to respond with what's happening. Both the UK government's response and what's happening in India. Put them on the spot, put them under heat, and say these stages are not accessible to you when it comes to the election if you don't speak now. So these are the sorts of things you can do. We'll look at other options around what we do nationally, whether we do a specific lobby. So we'll now go back to the Sangat. Oh, you got the mic? Waheguru Ji Ki Fateh. Guys, I just wanted to quickly go through the resolutions that we've agreed on just now. Really on the view of we're all agreeing that Sarbat Khalsa should go ahead. But my point really is, do we think, who's going to coordinate that?
Now, I know Bayamritwal said it named Harpreet Singh, but would he be the person that coordinated it, or would it be the real Jathedar Hawara who would be under his supervision? So I think it's all fine to go ahead and say, yeah, we're going to, but what is the detail behind that? Because the other discussion is Harpreet Singh the right person to coordinate that going forward? Paji, if you look at the wording of the resolution, it says that we support a Panthic cut that takes us towards Sarbat Khalsa, where the Panthic Jathibandiya can come together for a Sanja program for Khalistan. Is worded that way exactly for the concerns that or the questions that you're raising. Some of us in this room only accept the 1986 Sarbat Khalsa, that Pangr the SGPC and ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ. So some of us in the room are on that position. Some people in the room accept the 2015, some people accept Kajkari Jathedar as the legitimate Jathedar. So there's a variety of issues here, and we all know about the long history of this. So ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ is we need to have a Panthic cut to move us in this direction, ਕਿ Panthic ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਉਹ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਣ. Just quickly touching on ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 1986 ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ, SGPC ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ 2+2 = 4 ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 23 ਹੁੰਦਾ 2023 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ 15 ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡ ਔਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ SGPC ਹਸ਼ਤਿਆਰ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2015 ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ SGPC ਦੀ ਫੋਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ. ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ SGPC ਦੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ 2009 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ 12 ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 2009 ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੇਗੀ. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ SGPC ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 2009 ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ. ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਗ ਸਕਦਾ,
ਜੇ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ 1980 ਵਾਲਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। So any more questions? Any more suggestions, feedback? There's one at the back there, Benji. No. If you just turn it on and just give it a second, because you've got to... It's not working. That's Is it right, working? Great. So I want to speak on behalf of the youth. We have this anger, we share these posts, but how do we carry on this momentum? We come to the protest, but it dies. It died after the farmers' protest, and it's how long can this momentum carry on? I think we need to be brought more into the picture, into the conversations, because our parents, our grandparents have fought this fight since '84. We need to inspire the next generation. Many of our generation haven't even been to India. They don't care what's in India. So we need to inspire them to carry on this fight, otherwise it will get lost when our generations do pass. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Is there any more from the younger generation at the back on this side? Anyone want to share some thoughts before we... Well, the mic, I think that's a really important point, and we've covered it, but we've tried to address it because it is a specific area. Nathan, things get missed. In our students, let's not forget, in 1984, the whole SecCom was riding on the Sikh Student Federation. It was students, they were in their 20s, who carried the fight and the struggle on. So there's a huge duty and need for students to really put their contribution in. And whether that's through your own writing, whether that's through your societies, whether that's through the main body of the NUS, we need to be more visible. We need to be raising stuff. It's fine doing langar on campus, but we need to be talking politics on campus. So as much as it's a question, it's also a challenge back to all the students, is that now's the time for you lot to stand up. And everything is on the internet, there's research there, there's access to the elders who can give you first-hand account of what happened that we can write about. So the more of you that write about this stuff, the more of it will get published, the more academic content we have out there, it challenges and it destroys the propaganda. And that's what we need. That's how we need to fight that battle with the pen, when it's against the pen. So that's in the hands of you lot, academics, students, because you have that passion. So us writing stuff automatically gets badged as biased. But when individuals take that on and that mantle on, it's a huge weapon in our armory. So please take that on board. Yeah. I think Baji wanted to come get the mic down. And there's one at the back as well. Are you Mike Lalo? Yeah. Yeah, the Gurdwara and having Khalistan flags at the Gurdwara and at the Nagar Kirtans, because in the UK I don't think we've ever had that before. And people are like disengaged as well, even in our generation. And I think that will bring it to the forefront and bring it into the media as well. They'll see these flags, what these are about. So I think that's really important. So just to, if you those who can't read it out, just say what's on there. Some of the suggestions that came from the Sangat was to, in the Vaisakhi Nagar Kirtans this year and at the Gurdwaras, hoist the Khalistan flags. Let's bring that confidence back with the Sangat that we are Khalistanis. One of the other ones will be of that. Let's discuss it. This is our rightful claim to self-determination. It's our birthright. We've become nervous to talk about it. So benti to our Gurdwara committee members, talk about this on the stages, inform the Sangat and encourage the conversation, because when people go to the Gurdwara and hear about it, they're going to come home and talk about it. If they hear it from their students, fellow students, they're going to talk about it. It's not going to come out of nowhere. It's only going to generate when we all start to talk about it, and let's have a conversation and a dialogue, and then it will start to become the norm. And that's where we've got to go to. But if we're all quiet, then a few of us talking about it isn't going to drive that. And just on what Benji was saying as well, that this is a generational struggle that we have to take forward,
So that means bringing our Khalsa Siddhant, our Miri Piri politics to the center of this conversation. That's what activated a whole new section, especially in Punjab, when they saw Khalsa Wahir, they saw Varis Punjab, this program. Bringing our Siddhantic position, Miri Piri, and all of us getting educated on our struggle and what the history of this is, so that when the Indian media put out narratives, that everyone can get involved. Like the social media space is one space that everyone can get involved. You can counter their narratives, you can challenge them. There's multiple resources to help you do that. That we can talk about if anyone's particularly interested. You can go to khalistan.org, there's multiple reports written there that take all of these claims that it's a fringe group, that Pakistan, ISI ne chalaya, these are Attawadiya, all of these claims have been traced to their root point and all of them have been debunked. But as JC Parna ni Jorna niga, it's going to be very hard for us to take this energy to the next generation. Everyone here in this room, in our Gurdware, they're activated because unhone dekhya, they experienced it, and it was because of 84 ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ. They wanted to contribute, they had that zeal, that passion, and we got to bring that back amongst ourselves. It's not just about this moment ਕਿ ਉੱਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ, that a Khalsa's righteous anger that's underneath the surface that comes out when ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. It should be there consistently. We've got a karja on our shoulders of the dulla khoon of our shaheeds that left their homes, that sacrificed everything so that we could have Sikhi today. नहीं तो इत्थे कोई सिक्खी नहीं बचनी सीगी. भलेखे कढ दो अपने मनां दे विचों. उन्हां दीयां कुर्बानियां करके असीं अपना सिर तां चक के जीण जोगे हैगे आ. Otherwise we've got no position on this earth. It's because of their sacrifices, because of their resistance and their battlefield. That's why we have any existence. They were active in the field. So that's why we're here, and we owe it to those shaheeds to make this consistent. In 2 weeks' time you start focusing on your family stuff, you know, work, you put your head down. This consistent energy needs to be maintained. There's going to be another moment when your anger is going to get challenged, when you're going to get put on that pressure. In between these moments requires consistent work. That's what we're missing, consistent work and consistent organizing, the participation of everyone. And oho lagatar karan wale kam hai. पर एक गल आ कि जिस तरह गुरबाणी दी पंक्तियां डिठे सभे थाव नहीं तो जेहिया, ये बाणी दी पंक्तियां सचखंड श्री हरमंदर साहिब ते ही लागू होंदियां हैं. वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हा नानक कसमल जाहे नाया रामदास सर. जिस तरह गुरु रामदास जी का सरोवर उत्थे ही होना है, इत्थे सरोवर नहीं बनना, इत्थे अकाल तख्त भी नहीं बनना. मेरी बेनती है पंथ, हाँ पंथ सारे पासे विचरदा, and the Panth has the takat to make its own decisions, or call in a cut or do whatever it wants. But just a slight clarification on the wording. Takat ohi bande a जिस तरह आप इत्थे गुरु रामदास जी का सरोवर नहीं बनना, उदा उत्थे इत्थे अपने कोल तख्त नहीं बनना. Just a clarification on that. On social media and mainstream media, because that's a really powerful tool. I'm sure some of you guys have had restrictions, bans, shadow bans. So we need to explore this. And just to sort of give you what's happening, just from a social media perspective, you've seen Twitter and India using its Information Technology Act 2000 as a standard blanket legal appeal to Twitter to shut them down. And Twitter is just responding. As soon as it gets this legal notice, it shuts the page down without any evidence or any assessment or report. So things like this we're going to have to take nationally. But if your pages are targeted by hate crime, hate speeches, we've seen Indian bot cells comment on your pages, your things, report them. We have to report, we have to be proactive and report them, because that's the only way they're going to get caught. There was a BBC report that identified over 800 fake accounts during the Kisan Morcha that were all fake India bots that were peddling negative headlines and negative commentary. We've had MPs that have had death threats, huge amount of abuse, huge amount, especially the females. If any female posts anything around by Amritpal saying Sikh issues, they get bombarded with abuse. So we have to report them, and we can do those not only through the platforms, but report them as hate crime. So True Vision is
the main website, report it. Where it will be registered, so when they do the analysis, Sikh hate crime will go up and it will get the attention it needs. So if we don't take that first step, we're doing a disservice to ourselves. On the mainstream, the Sikh media, it's great that we've got Sikh channel, Politics Punjab here today and many others, but they also have a duty to keep the prachar happening. It can't just be discussion shows as and when. There is enough. One thing Amritpal did, which was a genius stroke, was provided interview content before this crackdown. In English, in Hindi, in Punjabi, and any other languages. So our message is there. We just need to amplify it. That's what is the purpose of our media channels, is to amplify our issues. So it's a beinti to everyone who runs a media platform to please circulate those messages and get them out. One thing is really important. We saw Avtar Singh Khandal was the victim of an absolute farcical defamation and libel case that the Indian media, and it was triggered by UK-based journalists. And I'll name him, Sanjay Suri was one of them, who ran an article saying Avtar Singh Khandal mastermind, backed by Pakistan, right-hand man of Amritpal, saying attacked the Indian embassy and has been arrested and is going to be charged with every crime under the sun. He was at work. And then 2 days later he was outside their embassy calling them out. So these are UK-based journalists. And I sent him a message that this is libelous and it's defamation. And within seconds his response came, I'm taking it down. Because the threat is real. We can't do much about India-based, the Godi media, but if you see reports, we've seen reports in the Times, in the Guardian this week. Those reports are targeting all Sikhs, whether they're saying our Gurdwaras are completely unsafe, or whether they're calling us terrorists or radicals or fringe. Please make complaints. You can complain to Ofcom, or you can complain to the Independent Press Office, but we have to increase the volume of our complaints. And anyone who's in the legal profession, it touches on this, we need legal assistance. We cannot allow someone like Avtar Baji to be defamated like that and they get away with it. These guys will throw a defamation case, we get them all the time. So anyone who's from a legal profession, this is something that we have an absolute right for. What they were doing on the Wednesday, and Deepa had the photograph on, they were filming you. Now they are Indian nationals. It is a crime, and there are lawyers in the room who probably say it better than I can, but it's a criminal offence to gather intelligence on British nationals and send that abroad. That is spying. That's what the German cases of the Indian intelligence officers were convicted of spying in Germany. That's what it was based on. That's happened on Wednesday. Now we need our lawyer groups to start to look into this stuff and start to put these counter cases together, because that's when they'll get on the back foot and be careful of what they do. Yeah, so that guy there, he was filming, and we've got a close-up of him filming. So things like that is there something for the lawyers to take away and talk to your other colleague lawyers. So elaborate a bit. It's not just on the Indian officials last week. They're always there filming and documenting and profiling activists. As you can see, Officer Kapoor again will reiterate what he infiltrated and came in plain clothes and tried to mingle into the Sangat at the West Midlands 3 protest. That's not the first time. These are just the ones that we've caught red-handed and profiled them. ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਹਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਟੋਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਰਨਿੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਟੀਮ ਦੈਟ ਵਾਸ ਰਨਿੰਗ ਅ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਟੋਲ ਇਨ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸਟੋਲ, ਉਹਦਾ ਸਟੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਲ ਇੱਥੇ ਚੱਕੋ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ. So these guys are not only running surveillance, that they're also part of this recruitment staff. These guys that are involved in the police,
the information that they're feeding is never going to be revealed to the Sikh community. And the organizations that we have from the Sikh police associations, etc., these are organizations, they're police union organizations. They don't represent Sikhi, they're co-opting Sikhi. Sikhs cannot be represented by within any Ghulam institution. तो किसे होर फौज दे विच कोई भर्ती होया सिपाही किस ताड़ी कौम दी किद्दां नुमाइंदगी कर सकदा. So this has been a lagatar strategy of the British. If you want to divert the passion and the energy, give them this martial myth कि तुसी बहुत बहादुर हैं तुसी लड़ी जाओ. So this recruitment strategy has been there since the 18th century, when the Khalsa Raj was destabilized and they had all of these young troops that they didn't know what to do with. Since the World War, the pictures that you see where they're carrying Guru Maharaj Swarup in the desert, these are propaganda photos taken by military propagandists. They issued bayans from our Takhats and from Shromani Gurdwara Prabandhik Committee that ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ. Historic documents that we have evidence for. So this is a long ongoing process of recruiting us into their forces, and then those Sikhs that work for them on the community. So I think there's some questions here, but you can go for it. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh Sangat Ji. I just got a couple of questions. ਇੱਕ ਦੋ question ਨੇ panel ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ answer ਕਰ ਸਕਦਾ. That's keep running in my mind for a long time. ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ. So I'll start with question first. ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ mention ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ. ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੂਗਾ? ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ, ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ, ਲੈਟਸ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੋਲ 'ਚੋਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੋਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹੋਰ ਡੀਫੇਮ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 2015 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ. ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੇਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਅਧਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਵੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਫॉर द ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਿੱਖ ਵਰਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ, ਇਟਸ ਆਲ ਦ ਵਰਲਡ. ਜਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਬਣੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਪਾਏ ਹਜੇ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਤੋਂ. ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੇ ਹੈਗੀ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੇ. ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਬੀਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਐਨੀਵੇ ਇਨ ਆਲ ਥੀਸ tortures that been atrocities that been taken against ourselves, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਨ ਅ ਵੇ. ਨੋਟ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ. ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਐਟ ਵਟ ਐਵਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਸੋ these two couple of questions to ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ?
And couple of ਬੇਨਤੀਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, just I will finish there. ਫਸਟ ਬੇਨਤੀ, I mentioned on couple of groups ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰੀਏ. We need a ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ in UK itself for our own Sikhs. ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ. It's a very good step that Pamela come up with ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਨ ਦਿਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਦੀ ਗੇੜ ਪਾਇਆ ਦਾ ਵਾ. ਦੇ ਡੂ one thing after ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋ ਐਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਫੰਡ ਕਰੇ, ਪੇ ਕਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ. ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ. ਦੈਟਸ ਇਟ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਿਦ ਦੈਟ. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ. We're going to wrap at 9. So, okay. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I just wanted to talk about the bots account. So, as a journalist, when I wrote about the London protest, I already knew that article was going to get attacked by these bot accounts. But obviously my workplace, my editors, they don't know how this works. So I think among the resolution there was the idea of creating a cell here. That's a really good idea. But also I think it's important to expose these bot accounts, not just amongst the Sikh community, but also with other British nationals. That's all. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'd just like to say a few things about the media. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਚੰਗਾ. ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਨਵਰਟਡ. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕੋ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨਾਓ ਸਟੈਪ ਦਿਸ ਅਪ. ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, with reason, with evidence, with arguments. ਆ ਫਲਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਨੰਬਰ 2, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਕਲੀ. You've set a standard. In fact, you've raised the bar. And what we want is non-Sikhs to be listening to this. We want neutral people. And we can learn from Amritpal. Amritpal ne, jada aapa kiya, ohne jinne bhi interviews kitniyan sigiyan. These people were going for him. They had their knives sharpened. But ohde inne tikhe jawab sige, he left them on the floor. But ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ TRS ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BBC, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ. How many of us actually make inroads into that media? I know Manpreet's been doing some, but ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ, ਗੁਸਤਾਫੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ. ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ we lose a lot of people. We've got these new young journalists. How many of us are writing blogs? ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. And it doesn't mean that ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ. We want to get a dialogue. We want to get a conversation. ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? You bring disparate voices together. You convince them of an argument. So ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ. And this is what they're scared of. Amritpal to tare dare si, he was reaching beyond the Sikh kind of a voice. He was reaching towards
a proletarian struggle across India. So I think this is where we need to go. We need to raise our game. Otherwise, we just speak to ourselves. Hanji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Any more points that anybody needs to make, we will share these actions that are on here and the resolutions with everybody who's left their email and contact details. But the main thing is, I think everybody's seen the challenges. The point of calling today's conference was to share with you, an update what's happening in Punjab, share with you the depth and the breadth of the challenge that we have in this country. Although we are very few, we've always been very few. And if Guru Sahib di Kirpa na that we fight these two superpowers with a handful, and that's just a signal of what Chardi Kala is, that yes, we don't have multi-million-pound funding, we don't have state machinery, we don't have an army, a technology support, but we have Guru Da Parosa and Ashirwad, and that's how we can counter them. So that's going to come back now to yourselves for everybody to get involved, because this is something that you're not going to escape from. It's not a case of it's just a few. So, but you, and then we're going to summarize. Yeah. I just wanted to ask, what's the strategy in regard to supporting or encouraging more people to be engaged with politics in this country, regardless of the political party, whether it be student body politics, local elections which are forthcoming, and even on the national level? Just wanted your views on that. And then we'll go to final comments on the panel. So, being politically active is vitally important. We wrote the Sikh manifesto in 2015 for the first general election, and that's where we called out that we will have no Sikh MPs in this country, and it was the reality. And then in 2019 in the snap election, so 2017, Preet Kaur and Tanmanjit Desi were elected. Now, we need better representation. We should have 6 or 7 Sikh MPs. But the important thing, more important than having Sikh MPs, is that they speak on Sikh issues. And they have a Panthic soch, because having a Sikh who is opposing the Qawm and the Panth is way more dangerous than having no Sikh MPs. And we've seen that there are Sarkari people in the Lords, there are Sarkari organizations that go and sit and have their tea with the government institutes. Anyone who has a Panthic voice is basically blacklisted in the UK. But it's not that your voice isn't heard, they will substitute you with those that nod their heads to the Sarkar. And they make the decisions, and they're the types of people that will say, you can have a wooden Kirpan if you're threatened against the Kirpan. Yes, you can take the Kara off, it's no big deal. So that's the threat that we have, it's a double threat. So the responsibility comes from those that have the Panth Dard and Panthic soch. You don't have to be Amritari, you don't have to be Sair Tari, anyone, Paji, who's got that Panth Dard and Dard for Punjab. Be active in your local parties. Whichever party you support or you relate to, become a member first of all. And when you're a member, get a few more people. You'll be surprised how many few can control an outcome of even selecting an MP in a party. Very few. But it's about becoming active, mobilizing. Go and find out who your MP is, join your party, support them. If you're politically interested, campaign with them, and then they will be indebted to you. Start to influence them first. Inform them. It's relationships. We do it every day at work. We build relationships in our jobs so we can advance and we can move up the ladder. It's the same thing in politics. So be active, engage. No one else is going to do it for you. So if you take that initiative, contact them, inform them, be part of that party in that process, you will see how quickly you become influential. But if you don't do it, those that aren't Panthic will do it, and then we're going to have to be saying, those Sikhs over there, they don't know what they're talking about. So can you imagine how that will go down in a non-Sikh political system? That our voice will be marginalized even more. At the minute we can do lobbies, we can put pressure, and they realize that it was in the comments that in The Guardian that we can get to senior politicians in the UK. They know that. So don't be under no illusion that they will replace that pressure that we can do with those that will ignore us and just occupy those seats. That's all I was going to say. So now we'll go round
the panel get final comments and sorry. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2015 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, 13 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ WSP ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਟਿਕਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ? 23 ਆ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਲੌਜਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ US ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ US ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SFJ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਚੁਗਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਗਵਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਮੀ ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰੈਮੀ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, SFJ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੰਡ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ISI ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਰਮੀ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਰਮੀ ਰੇਂਜਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ
ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਰਪ ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਸ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਡਰਾਫਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ? ਦੂਜਾ, ਆਫਕੌਮ ਦੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਆਫਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਫਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੰਡਾ ਵੀਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਨਾ ਜਿਵੇਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈਲਡ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲੀ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ।
ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੇਫਟੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਫ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 0% ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰਾਮੈਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਮ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਫਿਰ, so listening to that, we do not entice any violence or hatred for the reasons of Ofcom that he just provided. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।